The recent attacks in Pahalgam in Kashmir, I think these are cowardly attacks by our enemies from across the border by proxy, whether it is through LET, Lashkar-e-Toiba, or the associates, the local outfit. It is a shame on that country that they have perpetuated this on innocent citizens. And if you look at the list of those who have been affected, they are spread all over the country. So there is a public outcry, there is anger amongst the Indians on what has happened. How can this happen to innocent citizens who go for a holiday, for spending or whiling their time for pleasure, and you just kill them for no reason, just because you think that you can give Kashmir some attention? Kashmir is very much an integral part of our great country, India, of Bharat. It is our land. You, by doing this, are not going to achieve anything. We condemn this very, very strongly, and I am sure our government, led by Shri Narendra Modi ji, will take appropriate action, and in a manner that it will be befitting answer to this dastardly act, which is nothing but cowardice of the lowest kind, that innocent citizens are being attacked. What had the innocent citizens to do with your problem, if at all you have one? It is something which should be condemned by the whole world, not only our citizens. And I think condemnation has been forthcoming from even unexpected quarters from all over the world, which shows India has always believed in non-violence. India has always believed on the principles of observing the world order, what is to be abided as per international law. And this is something, just come and shoot people just at your whim and fancy. You train people for terrorism and send them across the border. It is not fair to anyone. I think the whole world should support India, and whatever step that our government will take, led by Shri Narendra Modi ji and Shri Amit Shah ji and Shri Rajnath Singh ji, as they have been speaking everywhere, they should be fully supported by every citizen of the country. They should be taught a lesson. आयज आमी सगळ्यां जमिल्ले आसा एकूच कारणां खातीर की तो 22 तारखेक जो पहलगाम काश्मीर जो एक आतंकवादी हमलो जालो, थंय आमचे देशाचे विविध राज्यांतले लोक तो एक पर्यटक म्हणून गेल्ले, तांकां एक निरपराध लोकांक त्या भाशेन तांकां मारलो गेलो तांकां तेंची धर्म विचारून मारलो, तूं मुसलमान तूं हिंदू ह्या भाशेन मारलो गेलो तांकां. तो निश्चित करपाक आमी लोक हांगा आमचो मागीर येयल्लो आसा आनी ते दाबोली वाठारांतले लोकूय हांगा येयल्ले आसा ते निशेध करपा खातीर. पण त्याच बरोबर आमकां एक विश्वास आसा प्रत्येक भारतीयाक, प्रत्येक देशा नागरिकाक, तो खंयचो आसूं नागरीक देशाचो, भायल्या देशाचो, ताका विश्वास आसा कितें हे सरकार जे आसा, मोदी सरकार, हे नवीन भारत, हे नया भारत आहा. डेफिनेटली त्या आतंकवादीक मोदीन आयजूच आपल्याक संबोधीत केलो, देशाक संबोधीत केलो, सांगला बिहारच्यान कितें त्या जो नागरीक कोण तो आसतो आतंकवादी, ताका खंयच्या कंट्रीन आसतो ताका सोदून काडून ताका मारलो गेलो वयतलो. आनी प्रत्येक भारतीयांक हेची विश्वास आसा डेफिनेटली तांकां ती केस भोगतलीच, इतलें सांगता. आनी हे सरकारच्या सगळ्यांक विश्वास आसा डेफिनेटली जातलेच. हेच्या फुडें परतो आतंकवादी हमलो असो हे देश केन्नाच खपोवन घेवचो ना. आयज जे आमी जे श्रद्धांजली कार्यक्रमाक हांगा जमले सगळे आमी दाबोलीचे कार्यकर्ते, आमकां खबर आसा 2 दीस पयलीं अशी दुखद घटना आमच्या काश्मीर सारख्या पहलगाम सारख्या एरियेन जाल्ली, आनी त्या लोकांचें कांय हें नाशिल्लें, म्हणजे चूक नाशिल्ली, ती जस्ट अशी भोंवपाक अशी गेल्ली, पूण अशे दुर्दैवी तेंचो अंत थंय जालो. हेका लागून आमी सगळे जाण हांगा निशेध करपाक लागला की असो कोणाचो अंत जावचो न्ही, की अशे तरेचे अटॅक जावचो न्ही. हांव मागता आमच्या देशाचे पंतप्रधान जावं, आमचे रक्षा मंत्री, आमचे गृहमंत्री जे सक्षम आहा, जे सगळे आमकां खबर आहा की आमकां तेचेर विश्वास आहा की ते हेचेर एक्शन जातलीच, पूण कठोरान कठोर एक्शन जावपाक जाय. कारण हेच्या फुडें कोणें अशें म्हळ्यार इंडियेक या आमच्या भारताक कोणें अशें वाकड्या नदरेन पळोवचें न्ही, अशे तरेचें एक्शन जावचें अशें ना.